Servus Leute, willkommen zurück zu Danganronpa. Trigger Happy Havoc. Wir sind jetzt hier vorm Klassenprozess und der wird wahrscheinlich wieder länger dauern. Deswegen, ich werde alles am Stück aufnehmen und werde es dann in Parts zurecht cutten. Der zweite Mordfall war etwas schwieriger als der erste. Aber ich glaube, ich habe genug Hinweise gesammelt. So. Ist jeder bereit zum... Was? Bin ich blind oder fehlen da ein paar? Da fehlt da jemand. Toko ist nicht da. Und Toko ist... Du erinnerst dich wirklich nicht daran? Nee, ich mag nur Scherze. Ich werde doch unsere kleine Nussschale... Wie kann ich bloß unsere kleine Nussschale... Den Nutjob. Wie kann ich die bloß vergessen? Sie ist nochmal Teil des Klassenprozesses. Nee. Dieses Mal. Oder vielleicht ist sie mal ausgeschlossen. Achso, nee. Okay. Ich gehe und werde sie hierher ziehen. Moment. Drag her, out her. Und werde sie tretend und schreiend hierher ziehen. Wartet einen Moment, bitte. Und genauso wie er sagte, ein paar Minuten später kam er wieder und zog Toko hinter sich her. Ich sagte, ich wollte nicht, aber er hat mich dazu gezwungen. Ich kann nicht glauben, dass ein Mädchen hier quer herumgeschliffen hat. Schrecklich, du bist schrecklich. Ja so, jetzt sind wir alle versammelt, nicht wahr? Okay, dann... Hustle. Stürmt in den Aufzug. Oder begebt euch in den Aufzug. Let's get this... Und ja, lasst uns diese... Und let's get this show on the road. Achso, und ja, quasi lasst uns die Show starten. Ich sehe euch, Leute, dann unten. So, sollen wir gehen? Es ist Zeit, herauszufinden, wer Chihiro umgebracht hat. Chihiro Fujisaki. Sie war so gentle, sanft, so ruhig und zurückhaltend. Niemand hatte irgendwelche Probleme mit ihr. Und dann so ein widerlicher Tod auch noch. Aber zum Glück ist sie sofort gestorben, das ist ein Vorteil. Irgendjemand hat die Wahl getroffen, sie zu töten. Ein Mädchen wie sie. Und der Mörder ist einer von uns. Und leider glaube ich, dass es Mondo ist. Mir fällt zumindest aktuell niemand sonst ein. Es müsste eigentlich ein Mann sein, das heißt... Ja, meine drei Hauptverdächtigen sind Yasuhiro, Taka heißt da glaube ich hier der Schüler, Lotse, Sprecher, wie auch immer, und Mondo. Das sind meine drei Hauptverdächtigen. Ja, der Mörder steht direkt vor uns. Also hier Mondo, Kiyotaka und Yasuhiro, das sind meine drei Hauptverdächtigen. Und du bist leider Platz 1. Hey, come on. Fucking Toko. Mann. Warum ist es so aufgebracht? Da hinten. Mein Lieblingsmädel von denen, die noch da sind. Sollen wir gehen? Ja. Ich glaube, ich muss hier nicht mit allen labern. Wir haben keine Wahl, richtig? Wir müssen es tun. Ja. Ich gab ihr einen kleinen Nicker. Ja. Quasi als Bestätigung. Mit einem letzten tiefen Atemzug gingen wir alle mit... ging ich mit schüttelnden Beinen in den Fahrstuhl. Mit jedem weiteren Schritt vorwärts fühlte sich mein Herz so an, als ob es immer schneller und schneller rasen würde. Und sobald alle drin waren, der Fahrstuhl setzte sich in Bewegung, konnte meine Emotionen nicht handhaben. Ich konnte nicht aufhören zu spekulieren.
Stahlbox ging immer tiefer und tiefer in den Hintergrund. Und ich glaube, den Text kenne ich schon. Als er tiefer ging, das nicht so einfache Gefühl in meinem Herzen wurde größer und größer. Das Unbehagen, glaube ich. Ja, der Fahrstuhl setzte seine Reise fort, bis wir endlich unten ankamen. So, was glaubt ihr? 6 Seiten? Ja, es ist das nicht so frisch oder so? Es ist so aufregend. Verschwende nicht unsere Zeit mit dummen Fragen. Ja, lass uns das hinter uns bringen. Gut, gut. You rip railing. Ja, du legst wohl los ohne große Worte. Will ich aber nicht sagen, dass ich es hasse. Nicht im geringsten. Okay, dann. Ja, du lass die Show beginnen und so. Alle, bitte findet euch auf euren Sitzen. Und so. So, das Klassengericht war mal wieder. Ja, tödliches Gericht, tödliche Entscheidung, tödlicher Betrug, tödliches alles, tödlicher Monokuma, Klassentreffen. Ja. Ja, ihr seht immer mehr Speicherpunkte. Set Skills. Was habe ich denn? Increase your truth bullet rate of fire. Non-stop. Ah. Okay. Das klingt auch nicht schlecht. Melodious voice. Use the damage of the opponent when the statement is destroyed. Das klingt sehr gut. Ja. Moment. Doppelchock. Ah, okay. Ansonsten habe ich nichts mehr, schade. Nee! Ah, verdammt. Das wollte ich nicht. Let's begin with a basic explanation of the class trial. So, your votes will determine the results. If you can figure out who done it, Muss ich then only they will mir das receive angucken? Okay, then. Let's talk about the murder. Ach, verdammt! Das ist, glaube ich, schon das Klassentrial. Was laber ich da für eine Scheiße zusammen? Naja, gut. Bist du öfter mit mir? Ja, erst müssen wir klären. Achso, was den, ja, was die Mordwaffe ist. Ja, kommt nur die Hantel in Frage, oder? So, ich hoffe, ich kann das jetzt noch irgendwie. Locker Room, ja, die Hantel. Welche Taste war es jetzt nochmal? X? Nee, das passt schon. Das sollte es sein. Hantel! Nee, doch nicht. Vielleicht, ich glaube, ich hätte nochmal warten müssen. Ja. Weil, stumpfer Gegenstand, stimmt ja. Eine Hantel ist ein stumpfer Gegenstand. War grad doof. Man kann das auch irgendwie schneller machen. Welche Taste war es denn nochmal? Ich glaube L. Nein! Nein! Kein Eisenrohr! Achso, das ist Slow Motion. Ah ja. Okay, nochmal. Es war kein Eisenrohr, es war eine Hantel. Nee. Iron Pipe.
Can we agree that the object that dealt the fatal blow was the dumbbell, found at the scene of the crime? It was covered in blood, and there was nothing else at the scene that could have caused that kind of injury. And the wound on the victim's head is consistent with the shape of the dumbbell. As far as I'm concerned, there's no mistake and no room for doubt on this one. You looked at her head wound? Yay! That's so creepy! If you don't mind, I will proceed from here. Let's move on to discussion of the culprit. Although, I believe the criminal behind this heinous act is already quite clear. What? For real? Chihiro's killer is the fiendish serial killer, Genocide Jack. Ja, dieser Genozid-Jack. Serienmörder. Hat er Chihiro wirklich umgebracht? A new element has been... Ein neues Element, was? Oh, Leons Gesicht. White Noise. Okay, was ist das? Two bullets here. Will disappear if they hit these lines. So think of them as... Ach so, die verschwinden. Ah, das ist jetzt natürlich doof. Jetzt gibt es White Noise from getting in your way. Okay. A-Button. Good. Which you can use to shut down the white... Good. If you shut down... Sorry, microphone. Time limit will decreased. Ach so, das Zeitlimit wird verringert. Okay. Verstanden. If noise won't appear at all. Aha. Gut. Okay, alles klar, ich hab's verstanden. Wenn ich so langsam im Kopf durchlese, ohne laut aussprechen, dann... Okay, Genozid-Check. The culprit is Genocide Jack. I'm sure of it. Case closed, as far as I'm concerned. But that's impossible! Why? What makes it impossible? Well, I mean, come Ich on! muss erst mal denken. There's just no proof for it. Schieß! No, that's wrong. Es war ein bisschen Glück, gebe ich zu. I might know one reason he could be involved. What? I found this file while I was looking around the archive in the library. I guess it's some kind of confidential file the police put together about the Genocide Jack case. What? That's kind of weird as shit, isn't it? What was something like that doing in the library? The why of it is probably more trouble than it's worth. So let's forget about that for now. More importantly, it outlines all the specifics of every Genocide Jack case in exceeding detail. According to the file, there appear to be two defining characteristics in every Genocide Jack case. The first is that a bloody message is found written at the scene of every murder. Oh, that's right. Booblust. No. It's actually bloodlust. But more important is the other characteristic, and it's something that has never been made public. Never made public? What the hell is it? Why don't you tell them, Makoto? Ja, die Charakteristik, die Genozid-Check, also die zweite Charakteristik, also sprich, dass alle Opfer in gekreuzter Position waren. Ja. I got it! Apparently, in every Genocide Jack case, the killer suspends the body in a certain way. Other than the killer, the only people who know about this are the higher-ups in the police department. However, Chihiro was most definitely suspended in the same way. So, how did the culprit know about this when only high-level police officials were aware of it? There's only one logical answer I can think of. It's because the culprit in this case is the real Genocide Jack. No fucking way! You're saying Genocide Jack is one of us? Yes, in fact, it's Toko. What? Genocide Jack's true identity is Toko Fukawa. You lie! What? Hey, okay, wait, hold on a sec. Toko has, like, a lot of phobias.
phobia or whatever, remember? What kind of serial killer is afraid of blood? Is Toko Genocide Jack? The answer is yes and no. Another riddle. Man, why is this gotta be so complicated? Ja, ich weiß schon, was gemeint ist. Persönlichkeitsspaltung. Bitoko, but also not Bitoko. Ja, Persönlichkeitsspaltung. Ja, hier, ihr seht schon. Hangman's Gambit. Was war das nochmal? Also das. Moment. Hier. Ich weiß gerade nicht, wie man das buchstabiert. Okay, kein I. Bin ich doof? Moment. Kein S. Kein N. T. Z. Wie Miss. War das Z jetzt falsch? Moment. Ein O? Nee, S auch nicht. Achso, ich muss... Ah, okay. Moment, das ist Englisch, das heißt kein C. Aber was sollte da... Ein I? Nee, kein I. Das wird keinen Sinn ergeben. Oder versuchen wir es mal. Doch! Schizophrenie. Okay, Z und O. Hau ab da, C. Schizophrenie, das war das Wort, was ich gesucht habe. Nicht Persönlichkeitsspaltung. Is it because Genocide Jack has a split personality? Huh? I think I read that somewhere in the file too. They thought that the suspect might have, what did they call it? Dissociative identity disorder. Oh, okay. But still, to go and say that about Miss Fukawa is... Ja, jetzt wo ich das gerade gehört habe, wo er es vorgelesen hat, weiß ich auch, was es ist. Und ich habe es falsch übersetzt. Mann, wenn ich was Englisches höre, kann ich es viel besser zuordnen, als wenn ich es selber lesen muss. Perfectly acceptable. Toko's strange behavior after seeing the body is proof enough that she has a split personality. One thing that showed Toko could have... She's fainted? Nee. Ja, ihr Verhalten ändert sich. I got it! You're talking about how she started acting totally different than usual, right? That's right. Think back. She fainted when she saw Chihiro's corpse, and then, when she woke up... Ja. Sie dreht durch! Ja, den Text kennen wir schon alles. She was acting funny, that's for sure. That melancholy tone of hers completely disappeared. Don't go assigning adjectives to my tone without permission. Not to mention, once she regained consciousness and saw Chihiro's body again, she was utterly calm. In other words, within her is one personality that can't handle blood, and one that obviously can. So when Toko trapped herself in her room, it's because she was scared of Genocide Jack? The reason she locked herself in her room wasn't to keep other people from getting in. It was to keep her other personality from getting out. What? Toko was afraid. Afraid of the murderous fiend inside of her. Of killing even more people. How? Yeah. How can you know all this? I do believe you misunderstood her. What she's trying to say isn't, how can you know all this? No. What she wants to know is, how could you tell them? Huh? Last night, just before Monokuma gave his motive speech, Toko and I had a strange conversation. She told me a most interesting story. She said a murderous fiend lived within her, and she was afraid it could appear and attack at any time. And that trepidation is what's caused her to have such a bleak attitude. Isn't that right, Toko? This is all a lie.
right? You said you wouldn't tell anyone. What? You promised. I can't believe you lied. You have only yourself to blame. You came to me with your tragic little story. I didn't ask you to. This is the real world, not some romantic fantasy fairy tale. Besides, you broke your promise first. You said that as long as you were here, no matter what, you wouldn't let Genocide Jack kill anyone. But in spite of that promise... You said if I kept my promise, you would go out with me. That's the only reason I promised. How many times do I have to tell you? I never said that, but you weren't able to do it. You just couldn't resist that rush you got from killing, could you? I tried. I swear I tried to control it, But your efforts were useless. What a disappointment. I hate you. Well, the opening act is nearly finished. All that's left is to hear from the person in question directly. The person? You don't mean... Ich hasse ihn nur noch mehr, diesen dreckigen. Ja, Tokos Körper lehnte sich zurück oder so. Ein großes, ja, ein lautes Echo, ein Echo oder wie auch immer, hallte im Gerichtssaal. Und in der nächsten Sekunde Well, hello there. Is it me you were hoping to see? Yes. What the heck? So you figured it out, huh? Well, whatever. What are you gonna do? I'm the ultimate murderous fiend, Genocide Jack! Or better yet, let's go with Genocide Jill! What the fuck is this? Toko, what happened to you? Not Toko, that's a loser name. And what happened is a textbook split personality. So what if one of them happens to be a serial killer? You should turn a blind eye to one's faults. So intense. Like they say, sound in murderous mind, sound in murderous body. This one is so different from the one we've come to know. Yes, well, the world is composed of a front and a back, you know. Die ist so krank. Genau so wie alles anders ist. Von Boden, von der Spitze bis zum Boden oder von den Tiefen in jeder Lüge, von den Tiefen in jeder Wahrheit liegt auch eine kleine Lüge. Behind every dark and gloomy soul lives another that shines as bright as the sun! Das ist also der mördernde Dämon Genocide Jack. Das ist, ja, vor allem wenn Sayaka und Leon das noch sehen könnten, die würden wahrscheinlich genauso durchdrehen. Das ist, ja, fernab von allem. Miss Jack, Jill, can I ask you a question? What's up? Some of us think you might be the mastermind behind our entire situation. What are your thoughts on that? Well, I'll tell you. I am the mastermind of all masterminds! Just kidding! Then it's not true? Of course it's not true. How dare you try to link me to that creepazoid? And another thing, the police and government and society in the outside world are totally powerless. I mean, they just let this idiotic bloodthirsty maniac go buck wild all over town. Sure, I'm a bloodthirsty maniac, but life is pain, right? To live is to hurt other people. It's a necessary evil if you want to survive. The act of living itself causes pain for everyone. Just kidding again! This should be enough to convince you. This murderous fiend is responsible for Chihiro's death. There's clearly a motive, so there should be no doubt. A motive? Remember what Monokuma told us? If someone didn't murder and graduate within 24 hours, an embarrassing memory or secret would be revealed.
Well, let's assume that Toko's secret was about Genocide Jack. If a secret like that came to light, Toko's life would have undoubtedly been forever ruined. So she had a very clear motive to never have that side of herself exposed. Interesting. Very, very, very interesting. But sorry, as much as I hate to admit it, I'm not the culprit. Huh? But I cannot imagine anyone other than you could murder someone in such a bizarre fashion. Maybe so, but nevertheless, it's the truth. Do you really expect any of us to believe you? Yeah. I could never believe a word you say, you monster. Vielleicht liegt sie sogar richtig, aber irgendetwas stört mich noch. Was sie gesagt hat. Anita dazu. Ich muss mehr ins Detail über das alles gehen. Okay, noch eine weitere Runde. Okay, sie ist es wahrscheinlich nicht. Was ist jetzt? Ja, der Status ihrer von toten Körper, alles klar. Achso, das kreuzähnliche Hängen. You say that, but do you really expect any of us to believe it? Perhaps if you had an alibi, that would change things. Oh, an alibi, huh? Now we're talking. When you compare your past murders to this incident, the modus operandi matches completely. What more proof do we need? Ja, die lacht mal wieder. Give it up. You killed her. Status des toten Körpers. Ja, als sie hing, oder wie? Moment. Irgendwie... Sorry, but I didn't kill anyone. You say that, but do you really expect any of us to believe it? Okay. Perhaps if you had an alibi, that would change things. Oh, an alibi, huh? Now Alibi, we're talking. okay. When you compare your past murders to this incident, the modus operandi matches completely. What more proof Fuck. do we need? Give it up. You killed her. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Ich muss X drücken, nicht A. Sorry, but Na I gut, didn't kill nochmal das anyone. Ganze. Also das hier nicht. But do you really expect any of us to believe it? Perhaps if you had an alibi, that would change things. Oh, an alibi. Wenigstens verliert man hier keine Now we're Lebenskraft, talking. wenn man When you einmal compare so einen your Durchgang past gemacht murders hat. to this incident, the modus operandi. Booms. No, it's wrong. Are the methods of murder really exactly the same? I'm not so sure about that. I think there's a slight difference between the Genocide Jack cases and this one. Huh? How is it any different? Uh-oh, you don't know? Well then, human garbage, let me tell you! I murder with passion and conviction. I consider myself a professional, and I have a very particular way of doing things. Imagine you go to a fancy Italian restaurant. They're very picky about the noodles, the sauce, everything. But what happened to Chihiro? It'd be like if that same Italian restaurant started using ragu or Chef Boyardee. This is no creation of mine. Let me rephrase that in a way that maybe makes more sense. There are two clear differences between the Genocide Jack cases and this one. Es gibt einen klaren Unterschied zwischen den Morden. Die Fotos. Took at the neck and stomach. Also, ja, also Genick und Bauch. See key difference. Nee, also die Kopfwunde. I got it! For one, the cause of death is different. In the Genocide Jack murders, all the victims were killed the same way. According to the case file, they were all apparently killed with a pair of scissors. But Chihiro died from a blow to the head, right? Ah, yes. That is remarkably different from the other murders. Wouldn't it be strange for someone who kills the same way without fail to suddenly change their method? And there's more. One more conflicting detail. That's right.
In my recipe of murder, if the bloody message is the tortellini, then the arrangement of the body would be the pesto sauce. Will you please stop comparing killing people to cooking? So, are you saying the other difference has to do with how the body was arranged? Der zweite Unterschied war... Fotos von Dinnerzeit-Check. Ja, die wurden alle durch ihre Hände gestochen. Ja, Chihiro wurde festgebunden. Warte, der Body was Post? Nee. Nee.